Pollavan, that you have been working together on most of the films. Yeah, and he has also worked in some of the Hindi films like Supari, Fir Hera Feri also. And has directed 2 films, Velaila Pattadari and Thangamagan. And yeah, Eldred Kumar Sandhanam has produced many hit movies. Few, if I should mention, as Ko, then Vinay Thandi Varivaya, Muppadumun Kalpanegal, and so on. And before we go into the movie, we'll just watch the trailer. Is it ready? Switch off the lights, please. Sound. Pause. Sound. No sound. You have to fix it. Beginning, please. Problem. From the pause it, no? Pause it. Music is not there. Sound is not there. Another place called Sirumala, about Tindikkal, Madurai Tindikkal. அது வந்து தாம்பரம் சென்னையில் we built the whole bridge we constructed bridge actual bridge We have decided to call this Operation Ghost.
The trailer itself was so stunning, very impactful. You can imagine what the film will be. Yeah, actually, it's a socio-political commentary. Uh, Pretty long movie, 2 hours 40 minutes. Huh? Yeah, what No, is it? it's Yeah. 2 hours 20 Yeah, minutes. correct. Okay, so just read the synopsis. This is set in 1987 in Tamil Nadu, following a dastardly act of bombing at a railway bridge, which results in 25 civilian deaths. You must have seen that shot. Yeah, so People's Army or Makkal Padai is an armed anti-government outfit. It poses a big threat to the stability of the government and peace in the region. Then a special police battalion is tasked with capturing the leader of this Makkal Padai or the People's Army, Perumal, played by Vijay Sirupati, either dead or alive. Kumareshan, played by Suri, is a new police recruit, arrives at the camp, but his police journey is unlike what he had imagined, as he's made to perform many menial jobs and mundane day-to-day activities involved in running a battalion stationed in wilderness, etc. But he forms a bond with a local girl called Tamilarasi, and through her learns more about her people and their politics. His empathy for her earns him the wrath of his superiors, and to save Tamilarasi and the villagers and further harassment by the police, Kumareshan devises a plan. It goes on. This is just part one. Part two would be coming next year. Yeah. So you have seen, as I said, the trailer itself is so stunning. The movie is a very captivating, heart-wrenching. What do you say? It's emotional roller coaster. Will leave a deep impact on the audience. And let me come to you, Livetri. Tell me about the inspiration behind this movie. Okay, it's as usual, it's a long story. So, see, I wanted to do a COVID quickie in the sense like you make a film in the where you have the COVID restrictions coming in and being taken off and then again coming in. So I thought I'll just go with the crew into a space, like into a forest where like we stay away from the rest of the world, finish a film in 30 days and come back. That's how I started. And then the story I chose to write the script on was a novella written by Jayamohan. It was called Kaidigal. I assumed that the rights would be with him to give it to me. I started working on the script, and then halfway through, I realized that I should ask him first. I called him and asked him, and he said he had given it to someone else. So but whatever that I had written based on it, I really liked it. And then I shared whatever I've written to him and told him, see, this is what I worked on it. Can you work on a story around this? Then he said, no, I had written a story similar to this in 98 itself. It's called Tunaivan. I'll give it. It's a 6-page short story. So now I had a short story from him and whatever I had written and then some research. So with bringing in everything together, I started working around it. So initially, my idea was to make a film on a police outpost in a forest where 3 people are working and one guy brings in food and goes away. So it was supposed to be only in that outpost. Then when that was not possible, when that story was not available, then I started working backwards. Okay, there is one guy who brings food every day for these people. Let me follow him, follow his journey into this world. And slowly, we also journey with Kumaresan and understand the 2 sides of the world there, like the actual issue that is there, what is presented there, and the difference between what is said and what exists. All of that he gets to understand, and through him we also get to understand the world, the people, and the politics.
So it was a long journey, and it is still a film in making, because there are few things when I watch the film, I know that it has gone wrong here. Then I'm thinking, okay, I'll have to rectify it in the second part. So it's still a work in progress kind of a thing. So we are still working on it. In fact, Vetri has paused the shooting and has come for the event today. Thank you so much, Vetri. And we have, Suri, Parota Suri. அதெல்லாம் இப்போ எனக்கே தெரியாது சார். அந்த பேரை கேட்டால் நானே திரும்பி பார்க்குறேன் யாருன்னு. Okay. Suri, you have been acting mostly in. It's okay, I'll speak in that now. Okay. You have been working mostly as a comedian till now. This is a debut as a hero. சொல்லுங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் சினிமாவில் காமெடியான நான் நிறையா மூவி பண்ணியிருக்கேன். காமெடியனுக்காக நான் அந்த மேடைகளில் நிறையா ஏறி இருக்கேன், போயிருக்கேன். அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் டைமாக இப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு இந்தியா லெவலில் வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு முக்கியமான இடத்து இது ஒரு இடமா இருக்குது. இப்படி ஒரு சினிமா மேக்கர்ஸ் முன்னாடி இப்படி வந்து ஒரு ஆக்டராக நிற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த இவங்க வெற்றிமாறன் அண்ணனுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப இந்த மேலே பெரிய நன்றி சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் ப்ரொடியூசர் எல்ரட் குமாரனுக்கும் நன்றி. எங்கள் டோட்டல் டீம் வேல்ராஜ் சார் செய்து எல்லாத்துக்குமே நன்றி. இல்லை சார் லாஸ்ட் டைம் கேட்ட கேள்வி என்னங்கன்னு அது இப்போ எப்படி பார்க்குறாங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மக்களோட பார்வை இதுக்கு முன்னாடி என்னை பார்த்த பார்வை, காமெடியான பார்த்த பார்வை இன்னைக்கு இதை கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி தான் சொன்னேன், என்னை அப்படி தான் பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி நிறைய கதைகள் என்னை தேடி வருது. இந்த கதைகளாக இருக்கிறப்ப காமெடியாக இருக்கிறப்ப நம்ம வருவாங்க, ஒரு ஜாலியான ஒரு அப்படி தான் இருக்கும். இன்றைக்கி இவ்வளோ கதைகள் வந்து சொல்லப்போ நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. வாழ்க்கை இவ்வளோ ஏரியா இருக்கா, இவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்கா. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன உள்ளே வச்சு வந்து சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப பொறுப்புள்ளவன ஆகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I've been a comedian. I've been a comedian in many films, and first time I've done a film which is been screened here and an internationally acclaimed festival. And this stage would be the best place to thank my producer and my director for giving me this opportunity. And now, earlier when I was a comedian, I was getting offers to play lead roles, but it was all based on comic situations and stories. Now people are coming to me with serious content and more responsible stories, and that is making me more responsible, and I feel that I should concentrate more and be a responsible person. And he says that he's maturing as a person through this process of working in such films. Yeah, actually, Vetri's films, if you have seen, the characters are known for the level of authenticity and rawness they have. It's always brilliant to watch the characters in his movies. And Suri has been only a comedian. And அவர் எப்படி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி the kind of innocence and energy which Suri portrays in this movie, I mean, it's amazing. It's next level. Please, Suri, நீங்களும் சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம். See, for me, when I want to do a film with someone, then I try to understand what kind of person this actor is. Like, that's very important, I think, especially when you're putting someone into a zone that they're not used to in front of camera. I would ideally want them to be themselves in front of the camera. I don't want them to try to be someone else which they are not from within. So as you mentioned, rightly mentioned, the innocence that is there, it is part of his self. Like he comes across as a very simple person, which was Kumaresan.
himself. Like he is also that kind of a person. So when I was working on the script while interacting with Suri, so Suri's personality seeped into the character while I was writing, and then while performing, while on the sets also, he was making it his own by being himself in the situation. And then he's been like keeping himself fit. Like he's one of the fittest actors. Like he's, man, the last shot of like jumping over from one terrace to another, he actually did it, and it was not an easy thing to do. It takes a lot of physical and mental strength to do something like that. So he had kept himself fit for the past 5-6 years, and that again helped me in putting him across convincingly as a cop, a newly recruited cop. That is something that he had committed himself to do, not for this film, just for himself. சூரியன் என்ன கேட்டது தெரியுமா? ஓரளவுக்கு தெரியும் சார். பட் நான் ஃப்ளோவில் கேஸ் பண்ணி ஒன்று நடிச்சிடுறேன். இல்லை சார், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நான் இன்றைக்கி இந்தியா லெவலில் ரொம்ப முக்கியமான இயக்குநர்களில் அண்ணன் வெற்றிமாறன் ஒருத்தர், அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்புறம் ஆடியன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, சினிமா ஆக்டர்களுமே நிறையா பேர் அவர் அண்ணன் மூவியில் நடிக்க நிறையா பேர் எல்லாமே எதிர்பார்க்குற ஒரு இயக்குனர். எனக்கு அப்படி வாய்ப்பு வரப்போ நான் இந்த மாதிரி ரோல் கிடைக்கும்ல, நான் போகல. நான் ஏதாவது ஒரு டேரக்டர் படத்தில் நடிச்சிடணும், ஒரு 4 சீன் 5 சீன் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வமாக இருந்து, அப்படி போய் தான் எனக்கு அழைப்பு வந்தது மூலமாக நான் போய் பார்க்குறப்ப தான் எனக்கு 1 மூவி 2 மூவி ஸ்டோரி சொல்லி, லாஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி, ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்து என்ன ஒரு ஸ்டோரி ஹீரோவாக தான் சொன்னாங்க. எனக்கு அதுவே பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கும் காமெடியனாக இருக்கிறப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வரதான் செய்யும். ஒரு லீடிங் காமெடியனாக இருக்கிறப்ப எல்லாத்துக்குமே வாங்க ஒரு சூப்பர் கதை இருக்குன்னு சொல்லி காமெடியாகவே ஒன்று கொண்டு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, ஹீரோ நடிப்பாங்க. எனக்கு அதில் மட்டும் நான் பண்ணாமே தப்பிச்சுக்கிட்டே வந்தேன், வேண்டாண்டு என்ன பண்ண மட்டும் ஒரு கேரக்டர் ஏதாவது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சி. ஆனால் வெற்றிமாறன் அண்ணன்கிட்ட இருந்து எனக்கு இப்படி வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்போ அண்ணனை பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு நாள் ஒரு முதல் நாள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு 2 நாள், இந்த அதுக்கு முன்னாடியே டோட்டல் வெற்றிமாறன் ஒர்க்கு எப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நம்ம சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு காமெடியான மிகைப்படுத்தியே பண்ணி பழக்கப்பட்டோம், அதிகமாகவே பண்ணிடுவான். இப்போ இங்கே போய் எப்படி நம்ம கரெக்டாக அப்படி ஜெல்லாக ஒரு சின்ன இது எனக்கு இருந்துச்சு. ஆனால் முதல் நாள் வரைக்கும் ஒரு நாள் சூர்யா தான் இருந்தேன். பட் ஷார்ட்லேயே அண்ணன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம் இங்கே வான்னு கூப்பிட்டு போய், அதாவது அந்த பிரேக் ஒரு இடத்துல அண்ணன் கூப்பிட்டு போய், சூரி இங்கே ஒன்று நீங்களாக எதையுமே நடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எதையுமே நீங்கள் பண்ணவே வேண்டாம், சொல்கிற விஷயத்த நீங்கள் மைண்டில் மட்டும் ஏற்றிக்கங்க, வெளியில் நீங்கள் நடிக்கவே வேண்டாம், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும், நமக்கு நடிக்கல வேணாம் அப்படின்னு முடிச்சு ஓகேன்னுட்டு. அப்போ அந்த ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணால் இப்போ ஒரு 2 நாள் 3 நாள் அதுக்கப்புறம் ஒன்றே நினச்சிக்கிட்டேன். கடைசி வரைக்கும் சொன்னதை நம்ம அப்படியே பண்ணிடணும் மட்டும் தெளிவாக இருந்தேன். எதுவுமே அவர் டேரக்டர் சொன்னால் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடணும், இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சங்கடப்பட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாகவே இருந்தேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கடைசி வரைக்கும் அது அண்ணன் சொல்ல வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் டோட்டலாக மக்கள் பார்வையிலும் சரி, சினிமா பார்வையிலும் சரி, என்னை டோட்டலாகவே என்னை மாற்றிடுச்சு. So sharing how Vetrimaran transformed him from that comedian Suri into this character, which imbues that innocence and energy. You are sharing that with us. I will come back to you. Then we have DOP Mr. Velraj. Much has been talked about this opening scene of this film. It was that train accident which you have seen. It's a very long shot, and also the entire cinematography of this film. What is your experience, Velraj? Please share with us. Yeah, good evening. See, in Vetrimaran's film, everything is Vetrimaran only. So he only conceived that shot. We planned what he need, whatever he wants, he will get everything from every technicians. So he only described the shots. He what the shot is coming now. That shot already he planned. Already it is in his mind. So he told me that we are doing like that. So I am with him. That's all. If you see, there are many YouTube videos which shows the making of the film. In those, actually the cameramen are performing much more stunts than you see them, going on roller skates and high shooting from the air, hanging in wires and all. So they're pretty in the experience. How was that experience? No problem.
எந்த எந்த இல்லை இப்போ ஓவராலாகவே நம்ம அந்த மேக்கிங் கயிறு போகிறது லைட்டிங் லைட்டிங் சி இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷார்ட் வந்து அந்த லென்த்தி ஷார்ட் 5 minutes 12 seconds சம்திங். ஸோ அந்த ஷார்ட் வந்து இல்லை அது அந்த ஷார்ட் வந்து சரி ஓகே சரி ஓகே 8 minutes சரி ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறப்ப ஸோ டைரக்டர் முதலே பிளான் பண்ணிட்டாரு. ஸோ எங்கள் ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ்லேருந்து ஷார்ட் வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸோட சைரன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். அப்படியே வந்துட்டு அதுக்கு மட்டுமே நாங்கள் 13 days நாங்கள் வந்து அதை பிளான் பண்ணோம். ஸோ அது முதல்ல வந்து நேத்தி கூட கேட்டாங்க, அதை வந்து ஹெலிகாமில் பண்ணிங்களா என்ன அப்படின்ட்டு. சரி நாங்கள் வந்து கிம்பலில் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஷார்ட்டை வந்து அந்த சைரன்லேருந்து கிளம்பி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரோப் கேம் வச்சு மேலே வர வரைக்கும் 8 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஷார்ட். ஸோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஒரு க்ரேன்லேருந்து அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே போகணும், கேமரா ஷேடோ வரும், சன்லைட் வரும், சன்லைட் வராமல் அந்த டைம் வெயிட் பண்ணணும், இப்படி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்தது. ஸோ அதுக்கடுத்து அந்த கேமராவை இடிச்சிடக்கூடாது, ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கணும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒருத்தங்க மிஸ் பண்ணிட்டாலும் கிட்டத்தட்ட திரும்ப ரீஷூட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து மொத்தம் ப்ரொடியூசராக எல்ரட் சார் வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டு அது பெரிய இவ்வளோ நாள் கொடுத்ததுக்கு நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ கிட்டத்தட்ட அது நிறைய செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய செலவு தான் அது. ஸோ எல்லாரோட ஆர்டிஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட திரும்ப ரீஷூட்டு தான். டைரக்டருக்கு அது ஹாப்பியாக அப்படின்னு கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக டைரக்டர் ஹாப்பியாக இருந்தார் நான் சொல்ல மாட்டேன். அது வந்து ஓகே இல்லாத ஒரு என்ஜி டேக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். அப்படி தான் டைரக்டர் ஹாப்பியாக அந்த ஷாட் எடுத்து முடிச்சாரா அப்படின்னா கிடையாது தான் கண்டிப்பாக. அது போக நாங்கள் வந்து சத்தியமங்கலம் அண்டு சத்தியமங்கலத்தில் ஷூட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 days சத்தியமங்கலம் ஷூட் பண்ணோம். அவ்வளோ கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஹில்ஸில் ஃபுல்லாக போயிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணோம். இருந்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நடந்து போக முடியாது. டைரக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு டெய்லி வந்து ஒரு 8 kilometers டெய்லி வாக் பண்ணி தான் போவோம், திரும்ப வரணும். அவ்வளோ அங்கே வந்து நிறைய அனிமல்ஸு இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் மீறி நாங்கள் வந்து இப்போ தான் ஒரு கரடி போச்சுன்னுவாங்க, இப்போ தான் வந்து ஒரு யானை இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணிக்குவாங்க, வந்து நைட்டில் வந்துட்டு இப்போ தான் ஒரு புலி பார்த்தோன்னுவாங்க. எல்லாருமே ஒரு த்ரில்லோடையே அந்த படம் ஃபுல்லாகவே பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு உழைச்ச எல்லாருமே அவ்வளோ ஈஸியான படமாக இது வரலை. அவ்வளோ எல்லாருக்குமே இது கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது, இது ஒரு experience. He's sharing about the difficult shots which you have seen. Initially, the train accident, that scene is around 8.5 minutes or so. So they had to take many retakes because it's one continuous shot, and the camera was in high rope cameras and all. That is a very challenging task, but Vettumaran ensures that he gets what he wants. Then most of the scenes have been shot in the forest, and also the lighting conditions there. And it's like forest which has many wild animals. The challenges, the lighting conditions, the challenges but ultimately the fruits of your labor we are seeing on the screen. Thank you so much, Eldad, for sharing your experiences. Eldad Kumar, if you want to say a few words, then we can open the floor for questions. Actually, anyway, thanks a lot to Vettimaran sir for giving this movie for us. Actually, I met Vettimaran sir in 2011 Cannes Festival. We both met. 12, yeah. Then I was requesting him to do a movie for me. And he said that day, okay, I'll make a movie which will, one thing I'll make sure that this movie will goes around all the festivals. Such movie I'll make. And he says, if it is a hit in theatre, it's a added gift for you. That's what he told me 2012 actually. And then this project finalized. And like most of the movie goers, there are a lot of fan base for him in Tamil Nadu, all over India. And I'm also one of his fan actually, like other guys. So this process of making movie is like I just enjoy it. It is not about business. It is not about making any movie.
Like it is a process. Just thoroughly enjoyed this process, and still it is going on for the part 2 also. So thank God for giving me this opportunity, and thank you very much for my whole team and supporting Vetrimaran sir, and to make such a very high quality movie, and for the technician and actor like Suri sir, who has dedicated himself for 3 years for this movie. So he made himself fit properly, and I actually not only in the movie, I've seen him physically when we interact. So I could see a change when he started shooting. Slowly, I could see him like Kumaresan only. He was almost not off the screen. Also, he was like Kumaresan only. The way he talks, and even sometimes his thinking process also suits character. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you, Kumar. Thank you. Yeah, we will open the floor for questions. Mics. Very good morning, Vetri sir. I think some of them you are worked first time in this movie, like Idayaraja sir, and if right, Peter Haynes also first time for you, if I'm right. I'm not sure. Asura. Okay, sorry, I missed that one. And some unusual face who were behind the camera, like Rajiv Menon sir, and Gautam Menon we have seen in recent times. And I think what made you to work with them for the first time? I mean, like Idayaraja sir, and I think in Azure like Rajiv Menon sir, and how was experience with them sharing? Thank you. No, working with Raja sir, like, see, my generation people of Tamil Nadu, or for that matter, like most of the South Indian kids while growing up, like my age, we all grew up to Ilayaraja's music. So for us, music is Ilayaraja's music. All the others are like adopted. This is like your innate thing. Like while working on other films also, while working with GV also, I always used to say that okay, I want to have a song like this song or like that song, because to express an emotion through music is by referring to one Ilayaraja song only. For us, that's how we all have grown up. So working with him is always it's always special. You just have to tell him what it is. Like if all the directors who worked with him, like you must have heard them saying this more than once. For me also it's the same, and the only thing is he's like he gave me a lot of freedom, space, and the first thing that he told me was when I met him, Vetrimaran, please don't look at me as Ilayaraja. I am the music director of your film. So I'm a creative person. You're a creative person. You want something, you tell me. I will do something. If you're not okay with it, please let me know. I will change it, and I will try to do whatever works for you and for the film. He said. And I said, so definitely I would say if it's not working for me, sir. I didn't have to say that even once. So everything he did worked for me. And Rajiv Menon, see, there was a chief secretary's character in the film, and I've interacted with Rajiv quite a few times before that. And when I was thinking of a chief secretary, like an educated and a cultured man, but who will make sure that things get done in his way. So I thought if he will do, it would be ideal. But I called him telling my team, definitely he's going to say a no to this. But I don't want to be the person who stopped asking him. If Rajiv Menon does not want to act in the film, let him reject. I will not reject myself asking Rajiv Menon to act, because he has said no to Mani Ratnam. He was supposed to. Mani sir offered him to act in Roja, I think. Roja or Bombay, I don't know which one. But he said no to that. Anyway, he said no to Mani Ratnam. He's going to say no to me also. I called him and said, see, there's a small role in it. Will you be interested in acting? And he said, yes, I am. I didn't know how to react. And then I met him and I told him the character sketch and all. And see, working with the directors, people behind the camera is always very interesting.
because they add more to, I mean, they bring more to the table than an actor in terms of, like, say for instance, I told this is set in the 80s. So Rajiv, couple of days later, he sent me a photograph of a HMT watch. He said, I checked with my friend. I collected this watch from him. It is 1984. So the watch that he's having in his hand in the film is it's a HMT 1984 watch. So this kind of, like, adding finer nuanced details, unlike an actor. Actor adds details differently. The actor brings in depth differently, but non-actors bring depth differently. Technicians were turning into actors. That's why I like working with directors. And also, I'm a flawed filmmaker. I make a lot of mistakes while making the film. If I have another director within the frame, they'll immediately say, okay, there's something is wrong there. This guy has missed the continuity, that kind of a thing. So I was really happy working. Nice, Viduthalai. We are looking for part 2. Thank you for everybody. Yeah. Hello. Hi, this is Vasant. Modala, I want to. Work. It's working. Mic is working. அருமையான படம். It's such a delight, and first of all, obviously, Vetri sir film, it has to be a hit. So, முதல்ல சூர்யானாக்கு சொல்லணும், பரோட்டா சரியிலேருந்து அடிப்பங்கையா வர, it's such a great transition that you have come to. I really wish you get the best actor for this movie. It's such a beautiful movie. Everyone should watch. And Vetri sir, your all movies are built upon that character. Like each character depth you'll be bringing it out. Be it Polladavan or Ipo Vadachennai. It was such a beautiful movie, and how, though it's a long movie, I mean, you would sit through it and Elichiappo and my question is, when is the second part that is coming out? So, Vadachennai. Okay, it's happening. It's happening. Thank you. But really, such a great fan of your work. It's just Thank you. appreciation. Thank you. Hi, sir. How are you? I'm good. We met in Bangalore, if you remember. Yeah. So attended your session that time. So great fan of you ever since then. So what I want to ask you was, bringing this film in reality, people always think of known actors being casted, and so that it becomes a hit. Other than that, probably when it's a subject oriented, that's when creative minds or young talents are given opportunity. So what made you choose Suri sir for this? That's my question to you. And for Suri sir, my question is basically, what's your learning? Like, as Nadeem sir was saying, you have acted in many films in the past, but this is the movie which you're acting as a main lead. So what is that experience or extra knowledge you had got through this movie while traveling through the journey with Vetrimaran sir? See, for me, I really don't know how to differentiate between writing for an actor or casting an actor for a story. It goes it complements each other. I did not write Polladavan for Dhanush. I wrote Adugalam for Dhanush. So sometimes when you know an actor, when you know that this guy is going to be in your next film, then you start looking out for content that will suit him. So after Asuran, I decided that I will not work with a big star, because working with a big star is going to put me under a lot of pressure on delivering numbers. So delivering numbers is something that always is daunting. It's really like a big burden. So I just wanted to make a simple film, and I told my producer that I want to make as I told, like, it was supposed to be a COVID quickie. I said, let's do a small film, sir. Yeah, okay. And I set a budget, and that first shot cost thrice the time of the overall budget I mentioned. And I am, I think, somewhere around like 30-40 times over budget with this film. So it's like quite it became a quite expensive film. So the
thanks to my producer, he just let me like do it, and at some places he insisted I spend more. So, so that way we started off wanting. I started off wanting to make a film with Suri. Like it was first one I chose a story, and then I came to another one. Then I finally decided that let's do this where Suri can fit in better, and then we started working around it, and slowly we brought in all the other aspects. Initially, Sedu was not in the film. It was supposed to be director Bharati Raja sir. So he was not feeling well, and I had doubts when I did the location Ricky. I thought like he was 78 when we started the film. I knew for sure that he will not be able to deal with the kind of climate and the altitude and journey. So I thought we'll have to change. Then we sat down, and then I called Sedu and asked him, "Will you be interested in doing it?" He immediately said, "I will do it." But I asked him 8 days to work in the film. He has already worked 80 days, so he's got some more days left to finish. So this is a wild journey, and not the conventional kind of film. This journey has not been a conventional kind of thing. It's a wild journey. We started off saying that it will be a small film. Then it has so far ended up being the most expensive film that I have made till date. So, but as long as we are able to tell the kind of stories that we want to tell, and as long as whatever that is being invested is able to be recovered, I'm very happy. So Nothing you more, shooted nothing it all through COVID, is it? Like No. I said it's a COVID quickie, but we couldn't go. We started only after COVID. I think after the first lockdown was released, like, taken off, we went for shoot. And I wish you all the success for this movie, sir. Actually, there was, Rishabh sir, right? Rishabh sir. Yeah. So he did a movie called Hero right during this COVID period with a very small budget, and he released it soon after that. Even that became a super duper hit. That too, he did it in a minimum budget. I wish the same for you. Let it be a super hit. Thank you. Suri sir, you could answer my question. Learning. What is the learning experience? Your experience as a hero. அதான் சார், நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான். காமெடியன் அதுக்கப்புறம் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் நடிக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இனிமேல் நடிக்கவே வேண்டாம், என்ன விஷயம் அதை உள்வாங்கினா போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு படம் இப்போ காமெடியனாக போகிறப்ப ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னா அந்த கல்யாணத்தில் ஒரு பொண்ணு சைடில் ஒரு ஆளாக இருப்பான், இல்லை மாப்பிள்ளை வீட்டு சைடில் ஒரு ஆளாக இருப்பான். அவள் தான் முக்கியமாக, நம்ம மேலே பாரம் இருக்காது. ஆனால் ஒரு கதை நாயனாக இருக்கப்போ நமக்கு நிறையா பொறுப்பு இருக்குது, ஒரு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ப்ரொடியூசர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே இருக்கப்போ நம்ம அதுக்கு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும், அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அப்புறம் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் டேரக்டர் வெற்றிமாறனை பார்த்த விதமே அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எனக்கு டோட்டல் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ அங்கே இருக்க காமெடியன் இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நடிச்சு முடிச்சுட்டு கட் அப்படின்னா நம்ம போயிடுவோம். நாம் போய்ட்டு ரிலாக்ஸாக நம்ம கேரளாவில் போய் உட்காந்துருப்போம், இல்லை எங்கேயா பேசிக்கிட்டு இருப்போம். அடுத்து நம்மளை கூப்பிட்றப்ப வந்து சாட்டில் நடிக்க போகிற அவ்வளோதான். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. அது எனக்கு வேலை இல்லாட்டாலும் நான் ஷூட்டிங்ஸில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்டா அவருடைய ஒர்க்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். நிறையா விஷயங்கள் எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே ஒரு ஜாலியான படம் ஜாலியாக எடுப்பாங்க. பட் ஆனால் இங்கே என்னென்னா ரொம்ப அந்த ஒர்க்குக்காக அந்த சின்சியாரிட்டி, அப்புறம் ஒரு ரியாலிஸ்டிக் இருக்குது எல்லாத்தையுமே. அதை கமர்ஷியலாக இருக்கணும், அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரியலாகவும் இருக்கணும். எவ்வளோ சின்சியராக அதுக்காக உழைக்கிறாங்க, எவ்வளோ மெனக்கடுறாங்க, நடிகர்கள் எப்படி, இப்படி நிறையா விஷயங்கள் எப்படி டைரக்ஷன் பண்ணுறது. இப்போது என்ன கேட்டால் எந்த ஷார்ட் வச்சோ இப்போ ஸ்க்ரீனை பார்த்து ஓரளவுக்கு இது என்ன லென்ஸ் போடுறதுக்கு என்னால் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும். அது காரணம் நிறைய வருஷம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். நடிக்க மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுமா நான் நினச்சேன். அப்படி தான், அதே உண்மை, ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுற மாதிரி. வெற்றிமாறன் இதில் வந்து நீங்கள் நார்மலான ஒரு டெக்னீஷியன் கேட்டால் கூட ஓரளவுக்கு சொல்லிடுவேன், இப்படி தான் அவர் எடுப்பார் அப்படின்ட்டு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெளிவாக எது தேவை எது தேவையில்லையோ, எதுக்கு டைம் செலவுன்னு அப்படி கரெக்டாக பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். நடிகனை மட்டும் இல்லாமல் சினிமாவுக்குள்ள மற்ற துறையும் எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதே இப்போ அடுத்தது படங்கள் அப்படின்றப்ப ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க போன இருக்க முடியல, என்னால் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. காமெடியனாக இருக்கப்போ கிரவுண்டில் கார் ஓட்டினா, இப்போ ஹீரோவாக இருக்கப்போ நம்ம டிராஃபிக்கில் கார் ஓட்டினா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கவனமாக லைட்டாக அப்படி பண்ணால் கூட இடிச்சிடும். ஸோ பார்த்து சேஃபாக போகணும். ஒரு நல்ல ஒரு வழியை, ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு வழியை என்னை காட்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம். நான் இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Tamil is a sweet language. I hope I learn it very soon, but I want Vetri sir to say it in simple words. What he said was,
before coming to this movie, he was learning how to act. But in movie, in front of the camera, he was told not to act, be genuine. That was his main learning. What he initially told: be genuine, be true to yourself. Then he was talking about not just about acting. He learned many other aspects of departments of the film making, working under Sivakumaran. How we should be disciplined, and how the expectations from the other investors and other co-actors, producers, etc. So it's not just as an actor; it has transformed him and gave him enough experience. In fact, hands-on experience, and even in telling which lens to be put on the camera. So that level, that's the kind of. அதே நேரத்தில் ஹெல்த் கான்சியஸும் டேரக்டர் அப்படி தான் எல்லாருமே ஹெல்த் கான்சியஸ் ரொம்ப மெனக்கிடுவாங்க. அண்ணன் ஒரு ஆக்டர் இருந்தனா உடம்பு ஃபாலோ பண்ணணும், சும்மா ஏதோ வந்து அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ இந்த படம் நடிச்ச மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒர்க்கும் சப்போஸ் இப்போ அண்ணன் கூப்பிட்டாரு போகணும் அப்படின்னா கூட கரெக்டாக இருக்குமா, ஓகே உடம்பு எப்படி இருக்குது கரெக்டு, அது எல்லாம் அது இன்னும் கூடுதல் நம்ம லைஃபுக்கும் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது. Vetri was very particular about your keeping yourself healthy, not just in the movie, otherwise also. So that's again one another lesson from the great director. Thank you, Suri. So you didn't have any pressure in the set. That's something amazing. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Please take the mic. Speak in the mic. Yes, sir, my English is not fluent, but Speak into the mic. சார் பொல்லாவதான் சார் எடுத்தா இப்போ விடுதலை தனಕ யூ டேக் இன் த அதர் ரைட்டர்ஸ் ஒர்க் அண்ட் யூ வில் டேக் த another level in cellular or any movie. How you choose the writers work, how you influence or any motivation, and it will worth any some என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு டைரக்டர் அவர் தான் இடறாங்க. நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பொல்லாதம் விட்டால் you will support to please another writers you will take with some work, and then you will go. It will how to or filmmaker ke how to it will help us. Yeah, I cannot answer for everyone, but I will tell for myself. So for see why if I choose a content, like I decide that I want to make a story around one particular group of people or a geographical scape. I go there, I see the people live in the land. I work there for like 1 year, 1.5 years, 2 years to understand, and then only I can go into making a story around the life of the people of that land, who speak a certain language, who have a certain kind of cultural and religious practices. So then I start working on the story, and after that I have to decide if the story is working for me. If it's not working, then I have to leave it and then find another story in the same world. Then sometimes even the world might not suit to the kind of story that I want to say. Then I change the world. So the process of finding a world to tell a story in is a long process for me, like 3 years, 4 years, 5 years. It's a long process. Even now I'm thinking of a few areas to work on, and I'm just thinking about them. But it takes a long time. Whereas a novelist or a story writer, he has done all the research for me. He has gone to the ground. He has met the people. He has studied the geography. He has studied the cultural practices. He has put it into a book. He has condensed a few years of his life's work into, like, say, 200 pages, 500 pages, even 1,000 pages, or 5 pages. He has put it there. If it strikes a chord in me, my mentor used to tell me, if you want, Balu Mahindra sir, he always used to tell me, if you want to make a film out of a book, take out all the literary excellence out of it, make it into a skeleton, and see if that skeleton will suit to tell a story on the celluloid. If it works, then you can do. He always says that is why most of the literary classics end up being mediocre films, and mediocre literary works becoming cinematic classics. So there are exceptions, but most of the times he says, this is what he used to say. So that way, then when I read a book, if it strikes a chord, I just take out all the embellishments around the writing
and see what is left there. If the core has a heart that could be translated into film, then I immediately pick it, which is going to cut down my working process into half. It's like a relay race for me. The writer brings it till the point of where the screenplay starts. From there, I take it and continue the run. Or else then it becomes a marathon for the script writer. Here, it's a relay race between the writer and the script writer. Then when I finish a draft, sometimes I discuss with the writer also. So again, when I discuss it, then he's continuing the run. After that, finally, I will take it from him and go to the sets to shoot. That's how I work. Sir. I think he is happy. I think he's happy. Take two more questions. Two more questions, please. Yeah. சத்யானிட்டன் என் பேர் பெங்களூரில் வந்திருக்கிறேன். பெங்களூர் எங்கள் ப்ராப்பர். இப்போ நீங்கள் படம் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்டோரியும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் படம் பண்ணுறீங்க. ஆனால் வேறு ஸ்டேட்டில் வேறு வயலன்ஸ் அது இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா. இப்போ மணிரத்னம் சார்து பாம்பே அந்த மாதிரி ஸ்டோரிக்கு நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்டில் நடக்க ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா இல்லையா? அப்புறம் ஒன்று, அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் படத்தில் ஸ்டேட்டு அண்ட் வயலன்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டி ஒரு 3 ஃபேஸ் இருக்குது. அந்த 3 ஃபேஸில் நீங்கள் விளையாடுறீங்க. எனக்கு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். Answering in English, right? இல்லை, தமிழில் சொன்னால் கூட போதும். அந்த மாதிரி. அப்புறமா இப்போ நியூ கமர்ஸ் வராங்க இல்லையா, உங்களது ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, உங்களது ஒரு சினிமா லாங்குவேஜ் இருக்குது. அதுவும் வேறு அந்த இதில் நான் பார்க்கல. உங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. நேச்சுரல் அண்ட் ரியலிஸ்டிக் ஒரு இது ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா. அந்த 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 ஸ்டைலத்தில் நியூ கமர்ஸ் வந்து படம் பண்ணால் அத்தோ அந்த மூவி பார்க்கறதுக்கு போனான்னா அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கா இப்போ உங்களை திருஷ்டிகோணத்தில்? அது அப்புறமா இப்போ Stop there. Tamil Terima, if you please speak in English, we can follow. Yeah. Please. Yeah. So I'll start with the last one. See, film language is like like every shot of a filmmaker is like every word of a poet, and the word is the same, but the coinage is different. Like it's like fingerprint. Every filmmaker has his own distinct style. You might like my style, you might not like my style, you might like someone else's style or might not like that person's style, but it is unique, distinct. It's like fingerprints. No one person can make films like another person. So I don't think we need to be looking out for like similarities in the kind of films that are being made. Instead, like the more unique, the more original every filmmaker is, it's better for us first. And then your first question is, will I be going around looking for issues to make make stories? See, for me, I have a problem. Unless I know a language, it's not easy for me to make a film in that particular language, in that particular region. So I see, through language is enriched by the life of that geography, that space, that land. And the land influences the language influences the land and the people in the land. So there are certain expressions that are very special to only in that land. Say for instance, in Eskimo they say there are 16 words to say snow. In English, maybe we have 3, like, fog, dew, sleet, snow, maybe 5, 6. Tamil, we only have 1. It's called pani.
Likewise, most of the South Indian language also is going to have less because we don't experience it. That way, there are certain expressions that are very special and unique to the language and the region. So, to understand these things, I mean, only when we understand these things, we can tell stories and do justice to the people of that region. So, it's not easy for me. But I'm not saying that I'm not going to tell such stories right away, but it has to be as compelling and it has to be an universal story for me to push myself to get out of the world I live in and to do a story elsewhere. Thank you so much. Sir, one final question before we wind up. That's the final question, please. Yeah. Sir, this is regarding now that you have a lot of directorial ventures, also production ventures, and these are very critically acclaimed. So every time a Vetrimaran movie is announced, there is a lot of expectations from the audience, from the actors, from probably your producer, and from your co-stars. How do you manage this as a person? Okay, see, I have a standard answer for this. Okay, in between films, like from one film to the other film, I'm only either making films or trying to make films. The expectation and the hype, I'm not responsible for it, and I don't work on it. I'm not creating it, so I stay away from it. I don't have Twitter. I don't have. I used to have a Facebook. I'm happy someone hacked it, so I'm not. I'm not on it. I stopped using WhatsApp, so I'm trying to keep my myself intact. But taking this seriously, sometimes it does put a lot of pressure unconsciously. When I'm working on the final, like while working for during the release, I find it really hard to sleep. I really hard to sleep. Like I sleep like 2 hours, 2.5 hours at a stretch. Then I continue work, and then I again take a nap for an hour. Like that kind of stress is there. It's an unconscious stress. It is there, but once the film is over, then I get out of it. I don't watch my films after they are released, and I don't go look for reviews after the release, and I don't see what like. The only thing is, I saw one Instagram post which says, "I am Vetrimaran, victim of Vada Chennai 2 Eppo abuse." So that is the only thing that is catching on to me. Otherwise, nothing affects me. I keep myself intact. And he also said that after Asuran, you decided to stay Yeah. with, I think we have already run short of time. Is a comment or it's a question? Be brief. That's it. Google search question you answer no on hearing that I want to just as a category. Since you told you did not want to hesitate Rajiv sir in asking,